হ্যাঁ, সো আজকে আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে ডিএনএ রেপ্লিকেশন। এখন হোয়াট ইজ দিস ডিএনএ রেপ্লিকেশন একটু দেখানোর জন্য আমরা আমার এটাকে শেয়ার করি। Now, first we will look at the philosophy behind DNA replication. What is the philosophy behind replication? The philosophy behind DNA replication is you have a free nucleoside phosphate. This is a nucleoside triphosphate. Nucleoside triphosphate. So the sugar is represented as a straight line over here. And this is the 3' OH of the sugar. This is the sugar and this is the base adenine. It is attached to 3 phosphates. First phosphate, second phosphate and third phosphate. Alpha phosphate, next second phosphate is beta phosphate and the third one is gamma phosphate. Now, this is the growing daughter strand. What happens is this 3' OH of this growing daughter strand, it comes and it targets the alpha phosphate. And what happens? Result is you have the DNA strand growing. DNA strand grows and what is released out is pyrophosphate, PPI. So this part is removed out and this gets attached here. So the DNA strand keeps on growing. We know that each strand of the DNA double helix, this is the DNA double helix. It has got a sequence of nucleotide that is exactly complementary to the nucleotide sequence of its partner strand. So, if it's A, T, G, C, 5' to 3', this side is 5', 3', it will be complementary T, A, C, G. This is reverse and complementary. If this direction is 5' to 3', from here to here, then from here to here, this is also 5' to 3'. It's in a complementary anti-parallel orientation. So, if these two strands are separated, each strand can therefore act as a template for the synthesis of a new complementary strand. A template strand, what is the template strand? It is read in the 3' to 5' direction, whereas the new strands are synthesized in the 5' to 3' direction. And the substrates are deoxynucleotide 5' triphosphates, DATP, DGTP, DCTP. So remember, this is deoxy in the case of DNA. The reaction involves a nucleophilic attack. This is the nucleophilic attack. This attack is the nucleophilic attack
of the 3' OH group to the at the 3' growing strand, and the strand elongates. So this is the basic biochemistry behind it. So the next thing which you need to understand is what are replicons, origin, and termini. So what is a replicon? A replicon is any piece of DNA which replicates as a single unit. Which as a single unit, replicates as a single unit. The initiation of DNA replication within a replicon always occurs at a fixed point known as origin. Two replication forks are, they proceed bidirectionally away from the origin. Now let us look at this figure. Let us increase the size. We are talking about replication of circular strands. O is the origin of replication, say for example. And T is where the replication terminates. So you see, let's use a lighter thickness. So you see this region over here. If you see this region and this region, they look like a replication fork. They look like a region known as the replication fork. And you can see that the replication is bidirectional from the origin. This whole circular unit, this is the replicon. Now gradually as replication goes, this is the bidirectional replication taking place. And as you can see over here, bidirection, new strand is being synthesized. This is the new strand which is being synthesized. So you have the double strand. Double strand is separating, and a new strand is being synthesized. And eventually you will have two strands formed. So they keep on replicating until the terminus or this T region is reached. Terminus or T region. In eukaryotes, you have multiple origins, and it forms structures like these are known as replication bubbles. Let's write it over here, it's better. Replication bubbles. So this is the fork. This is the fork region. A typical mammalian cell has 5,000 to 100,000 replicons.
within a size range of 440 to 20 kb. Where replication forks from adjacent replication bubbles meet, they fuse to form completely replicated DNA. Now let us go and assume another important aspect which comes in the question papers, questions a lot in the examinations. What are the different modes of replication? The first mode of replication, which now we know is true, is the semi-conservative mode of replication. The next one is the conservative mode of replication. And the next one is the dispersive mode of replication. In the semi-conservative, what happens? These two strands, they denature. First strand, second strand. And on the top of that, another new strand is completely synthesized. In the conservative, what happens? There is no it doesn't separate. The double strand gives rise to another complete new strand. Here, what you have one old strand plus one new strand. Here, both the strands are new. Here, one complete helix is new. DNA helix is new. In the dispersive, what happens? Says that this breaks down. And this is old, this part is new, this part is old. So this part is old, this part is new, this part is new. This is dispersive mode of replication. So nowadays, there were three modes of replication. So we had an experiment done by the famous Messelser and Stahl. And from this, they proved that the DNA replication was of the semi-conservative mode. You know that nitrogen has got two isotopes. One is N15, which is heavier nitrogen, and one is N14, the lighter nitrogen. So normally, inside our cell, in our body, we have the N14. Our DNA has got N14, the lighter version. So what they did was that they cultured E. coli in a media containing where the nitrogen was N15. All nitrogen which was in the media was N15. They grew it for several generations. Then they ran it in a cesium chloride gradient. So what is a cesium chloride gradient? Basically, you have this particular tube. In this tube, you have a gradient. Gradient means the density is from high to low. High density to low density. Correct. So what happens will, when you put them in a layer them on top of in this, you make a cesium chloride gradient, you put your you isolate the DNA and then load the DNA on top of the cesium chloride gradient, and then you centrifuge, that is, you run it at very high speed. So depending upon
the density of this heavy DNA, the DNA band will sink inside the tube and it will be in one particular position. This is the N1515 heavy DNA. N1515, that is the 15 higher, heavier isotope. All right. Now, after this, you start these cells. They are grown in a media containing N14 again. N15 এতে বড় করে তারপরে আবার N14 এতে দিয়ে দেওয়া হলো. And then they isolated the DNA and loaded on a CCl project gradient. And since this is a bit N1514, this is a if it's a 1514, one generation it is taking only 14, so it's half. So in N14 media, if you grow, it is a bit lighter. You can find it over here. If you compare it with N14, keep on growing N14 to N14. So in this tube, the heaviest band will be this is N15, N15, N14, N14, both the strands. And you'll have a third band. This is N15, N14. This is the hybrid. Hybrid N14, N15. So they did it like this. Now, what they found the photo is that the N14, N14 band, this is the picture of the band which they are taking. This was at the bottom, they are twisted it. N15 band was here. And the N14 band was here. Let's make it a bit smaller, then you can see it together. This is the N15, N15 band, and this is the N14, N14 band. So after growing one generation, they found that there was only one band which is neither N15 neither N14, but it is in the center. দুটোর মাঝখানে চলে এসেছে। এটা N14 এর জায়গাতেও নেই, এটা N14 এর জায়গা আর এটা N15 এর জায়গা, তাদের মাঝখানে এসেছে। আর N15 এর ব্যান্ডটাও দেখা যাচ্ছে না, N14 এর ব্যান্ডটাও দেখা যাচ্ছে না। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এটার মানেটা কি হচ্ছে? এটার মানে যে এটা যদি কনজারভেটিভ হতো তাহলে কি হতো, মানে একটা কমপ্লিট ডবল স্ট্র্যান্ড, যেটা এটা পুরনো স্ট্র্যান্ড, এটার থেকে একটা কমপ্লিট নতুন নিউ স্ট্র্যান্ড তৈরি হতো, আর নিউ স্ট্র্যান্ড উড হ্যাভ বিন ফর্ম। ঠিক আছে, তাতে কি হতো, একটা এটা ধরো পুরনো স্ট্র্যান্ডটা N15, this is the N15 strand, and this would be the N14 strand. Then if you run it on this gradient, ekdom tolar dike, you would have expected both the bands conservative হলে একটা এইখানে ব্যান্ড পেতে একটা নিচে ব্যান্ড পেতে, কিন্তু তা নয়, তুমি মাঝখানে পেয়েছো। তাহলে
this dismissed that this replication is not conservative. It can be dispersive. Dispersive এতে কি হচ্ছে 50-50 মিশে গেছে। ডিসপারসিভ এতে দেখো 50-50 এখানে মিশে গেছে, এটা মিশে গেছে। সেমি কনজারভেটিভ এতেও মেশানো রয়েছে, কিন্তু কনজারভেটিভে দুটো আলাদা মেশেনি। তো এটা যদি ইফ ইট ওয়াজ কনজারভেটিভ then you would have seen two bands, but you don't see two bands, you see only one band. So conservative was ruled out, it is not conservative. কনজারভেটিভ হলে একটা তুমি N15 N15 পেতে আর একটা N14 N14 পেতে, দুটোই নতুন স্ট্র্যান্ড হতো, নতুন যে ডিএনএটা তৈরি হলো দুটোই নতুন হতো আর দুটোই পুরনো থাকতো, এটাতে কনজারভেটিভেতে হতো। কিন্তু যেহেতু এটা কনজারভেটিভ নয়, it could have been semi conservative, it can be dispersive. তো এবারে ডিসপারসিভ হলো না সেমি কনজারভেটিভ হলো, টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট they grew it one more generation in N14 media, normal media. So if it was say for example this is the N15 band which you see, and this is the এটা 14 এটা 15 15 15 এটা 14 14. Now we saw that it after one generation you found that this 15-14 hybrid which is in the center, this could be dispersive or it could be semi conservative, because these two bands are then not found, a band gulo is not found. Now after one more generation, if it was dispersive, it would again mix up and you would have expected another band in the center. You would have expected another band in the center if it was dispersive, because generation after generation what happens, N14 is getting into the strand, যত জেনারেশন যাচ্ছে তত বেশি N14 ঢুকছে, N14 যত ঢুকছে তত হালকা হয়ে যাচ্ছে করে, এটা তাই জন্য আরেকটু হালকা হয়ে যেত এখানে। কিন্তু তা না হয়ে, এটা না হয়ে you found this band and the hybrid band. Hybrid band একটু হালকা হয়ে গেল, and this band. This is only possible if it is semi conservative, because this would mean that one strand is completely become N14 N14 and one strand is still a hybrid. এইবারে ডিএনএটাকে দেখো, দুটো গোলাপি, both of them are pink, that is N15 N15. After one generation, this heavy band and the light band is not, only one intermediate band is seen. Only one intermediate band is seen. Now, if this separates, এখান থেকে একটা নীল গেল, নীলের উপরে আর একটা N14 লেগে গেল, আর একটা গোলাপি গেল, গোলাপির উপরে যেহেতু এখন আর N15 নেই, একটা N14 এর স্ট্র্যান্ড লেগে গেল, এটা হালকা হয়ে গেল, ইন্টারমিডিয়েট, it remains the intermediate only. So you get one band for this and one band for this. But if it was dispersive, আস্তে আস্তে N15 এর মাত্রাটা কমতো, কিন্তু কিছুটা N15 থাকতোই একটা স্ট্র্যান্ডে। মানে ব্যান্ডটা তুমি এই দুটোর মাঝামাঝি পেতে, এই দুটো ব্যান্ডের মাঝামাঝি একটা ব্যান্ড পেতে, কিন্তু তুমি সেটা পাওনি। সো it concludes that replication is not dispersive but it is semi conservative. এটা ভালো করে এই নোটটা পড়ো, ক্লিয়ার বুঝে যাবে আরো ভালো। এটাতে কোনো কোয়েশ্চেন আছে একটু জিজ্ঞেস করো, তোমাদের জিজ্ঞেস করছি, কোয়েশ্চেন থাকলে একটু আমাকে জিজ্ঞেস করে নাও এখন। স্যার ডিসপারসিভটা আরেকবার বলুন। ডিসপারসিভটা ঠিক আছে, আমি একটা কাজ করছি, আমি একটা হোয়াইট বোর্ড খুলছি, হোয়াইট বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। এই লালটা হচ্ছে N15, ঠিক আছে?
দুটো স্ট্র্যান্ডই N15, ঠিক আছে? এটা কি N15 by, this is N15 by N15. Okay, now they are grown in a media containing N14. Now if it was, what happens is, if it's semi-conservative, the strand is separated, right? And now on the top of this, a new strand, N14 strand, is synthesized. This is the semi-conservative mode. This is the semi-conservative mode. Now, if you run this on a cesium chloride gradient, টিউবটাকে এরকম বেঁকিয়ে আঁকছি, the N15 band would lie over there. And say if you compare the same DNA which is grown totally on N14, this is N14 by N14, the N14 will lie somewhere over here. Now what they found over here was, after one replication cycle, in this tube, they could have found this. Instead of that, they found a central band. They did not find, this band is not seen and this band is not seen, but a band was in the center. This proved that if it was conservative হলে এই ব্যান্ডটাও দেখা যেত, এই ব্যান্ডটাও দেখা যেত. This band could have, both these bands would have been seen if it was conservative, because in conservative what happens, খুব বাজে আঁকলাম, this strand would stay the same. This strand, it would stay like this, and from this strand a new strand would be there. This is N15 strand, and this is N14 strand. So this means, what would you have expected over here? The heavier N14 band over here and a lighter N14 band below. This, if they found after one generation of growing in N14 and N15 and Pachina, that they got these two bands, then they would have been confirmed that the replication is conservative. So conservative case, this is cancelled totally. Doesn't take, conservative replication does not take place, because they got it, they got a band in between here. They got the band here, 50% মাঝখানে. So that means it is a mixture.
Now this is a semi-conserved. What happens in a dispersive mode of replication is %50 of this is okay. If this is dispersive, if this happened, then this is a dispersive. This is dispersive. So the central band, when 50% is this much is N15, this part is N14. This would suggest it's a dispersive. Now what they did was they grew for the second replication cycle. In N14. Now say if it was dispersive, what would have been the case? Next generation in N14, দুটো এঁকে দিই। Next generation, what happened? You're growing in N14. N14 is green. You will see the amount of N15 is reducing because there is no N15. It's only N14 now. এখন amount of this N14 green is increasing. Now let's draw it once, one more strand. The amount of N14 content increases. In this case, what would have happened? If you draw this tube, this was the heavier band and this was the N14 band. Say this was the central band in the first generation. Now if in the what happened in dispersive, what would have happened? You would have got an intermediate. What you had, this was, say, this band, right? So this intermediate band which you see here, this was this one. You would have expected another, they would have seen another band over here because it's becoming lighter as N15 content decreases, the strand becomes lighter. As N15 content decreases, the strand becomes lighter. আরো হালকা হয়ে যাচ্ছে. Lighter means it will again go somewhere below.
On the autoradiograph you will find an intermediate band in between. But this case was not seen. What was actually seen in the autoradiograph was, you saw the intermediate band and you saw the lighter band, which meant that this one was the N15 N14 hybrid and this was the N14 N14. বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার, এবার ক্লিয়ার আছে। যাই হোক, এটা আমার বুঝতে অনেক যুগ লেগেছিল যখন স্টুডেন্ট ছিলাম। স্ট্রিকবার্জারের বই থেকে পড়তাম, বাপরে বাপ, ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্স্ট বুকস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, এন্ড অল মাই টিচার্স ইউজ টু সে স্টাডি ফ্রম স্ট্রিকবার্জার। ওই বুঝতে আমার মানে পুরো আমার মধ্যে সেকেন্ড ক্লাসই এসে গেল ওই বইটার জন্য। সেকেন্ড ক্লাস ওই বইটাকে দোষ দিয়ে হবে না, সেকেন্ড ক্লাস তখনকার টিচারদেরকে নিয়ে হতে হবে, ওরা বড্ড আনফ্রেন্ডলি ছিল যে ইন কেস। মলিকুলার বায়োলজি খুব কঠিন লাগছে পড়তে। কেন সত্যি কঠিন এটা একটু বেশ কঠিন? ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি থেকে তো কঠিনই। হ্যাঁ, ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি থেকে কঠিন না না, সোজা। তোমাদের মলিকুলার বায়োলজি জিনিসটাই খুব সোজা। এই নোটটা পড়ো, তোমার বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না। এইটা বুঝতে পেরেছো তো, মেসেলসন স্কেলটা? হ্যাঁ স্যার, এটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে একদম। হ্যাঁ, কি এই মলিকুলার বায়োলজি খুবই সোজা জিনিসটা, এখন খুবই ইজি। কঠিন তো বায়োকেমিস্ট্রি আরো কঠিন। ওটা তো আরো কঠিন সত্যি। বায়োকেমিস্ট্রি আরো কঠিন লাগতো আমার। মলিকুলার বায়োলজি ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ভেরি, কি বলবো, মানে এটা সোজা, এটা জাস্ট ইটস অনলি কনসেপচুয়াল। কি হচ্ছে ভেতরে, মানে ইট ইজ নট এট অল কঠিন। ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি আমার খুব কঠিন লাগে। ওটা স্যার মানে ঠিকঠাক লাগছে আমার। ভীষণ কঠিন লাগে ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি, ভীষণ কঠিন লাগে আমার। মানে সবথেকে সহজ অনেক অ্যানিমাল ডেভেলপমেন্টাল জায়গা আছে, আমার কনসেপ্ট ইজ নট ক্লিয়ার। অনেক জায়গা আছে। মানে প্রশ্ন অদ্ভুত অদ্ভুত মেটেরিয়াল পাওয়া যায় না, মানে ভীষণ। হ্যাঁ, তো অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গা রয়েছে যেখানে থিংস আর নট ভেরি ক্লিয়ার। তবে কি বলতো, এবারে আমরা চলো মানে এটা ক্লিয়ার, এবারে ডিএনএ রেপ্লিকেশনে যেতে হবে। হ্যাঁ স্যার, ঠিক, চলুন। এইটা যখন বুঝতে পেরেছো তাহলে মনে হয় না প্রবলেম হবে। এই মামা, আস্তে আস্তে। আমার মেয়ে গান জুড়েছে এখন। এই এখানে হিজিবিজি কেটো না, ওগো মা হিজিবিজি কাটছে বসে বসে এটার উপরে, টেবিল ক্লথটার উপরে। ওকে, সো কি ছিল আগে? ফার্স্ট স্টেপ অফ ডিএনএ রেপ্লিকেশন, এটা একটা হেলিক্যাল এরকম ছিল। ওয়ান সাইড দিস ডার্কার গ্রে ইজ দ্য 5 প্রাইম এন্ড, গোয়িং যাচ্ছে 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 করে ডার্কার সাইডের 3 প্রাইম এন্ড। এবারে লাইটার সাইডের 5 প্রাইম এন্ড এটা, লাইটার সাইডের 3 প্রাইম এন্ড এটা, লাইটার গ্রে। ডিএনএ ওরিয়েন্টেশন, অ্যান্টি প্যারালাল ওরিয়েন্টেশন অফ ডিএনএ। একটা এরকম আর একটা অন্য কালার দিয়ে ওরকম, একটার একদিকে 5 প্রাইম আর একদিকে 3 প্রাইম। ফার্স্ট থিং ইজ it needs to unwind.
The unwinding takes place over here. So who is the unwind টা কে করছে? DNA helicase. So DNA helicase first এখানটা unwind করবে. So we know the enzyme for DNA replication is DNA polymerase. Let us not confuse with polymerase 1, 2, and 3. আরেকটা জিনিস তোমাদের আমি একটা বোর্ডেতে শিখিয়ে দিচ্ছি, জিনিসটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। ওকে, two strands of DNA. Okay, they are replicating. এখানটা আনওয়াইন্ড করলো, এদিকটা 5 প্রাইম 3 প্রাইম, এদিকটা 5 প্রাইম 3 প্রাইম. This is a DNA strand. This is the DNA strand you find. Okay, so the DNA strand is this has unwound over here. এখানে unwind, it says unwound. This is unwound over here. And on top of that, you have a new strand being synthesized. And the 3 prime ধরো, এটা 5 prime end, এটা 3 prime end. This is known as the leading strand. One thing you have to understand, DNA is always replicated in the 5 prime to 3 prime direction. DNA is always replicated in the 5 prime to 3 prime direction. It cannot replicate in the 3 prime to 5 prime direction. এদিকে কোনো প্রবলেম নেই, this is unwinding, this is keeping on unwinding, and this is keeping on adding over here. তো মানে স্যার যখন আনওয়াইন্ড হচ্ছে তখনই মানে আরেকটা স্ট্র্যান্ড মানে অ্যাড হচ্ছে একদম ডাইরেক্ট। মানে এইটা যদি 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম হয়, হ্যাঁ, এটা পুরনো স্ট্র্যান্ড, এটা তোমার এটাকে বলা হয় লিডিং স্ট্র্যান্ড। আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু এর উল্টো দিকে তো আরেকটা স্ট্র্যান্ড আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, 5 প্রাইম, এটা 3 প্রাইম, উল্টো দিকে তো আরেকটা স্ট্র্যান্ড আছে। এবারে এ কি করবে? তোমার তো এদিক ডাইরেকশন অফ রেপ্লিকেশনটাতে এদিকের কথাটা ভাবো, শুধু জাস্ট এদিকের কথাটা। ডাইরেকশন অফ রেপ্লিকেশনটা তো শুধু এদিকে যাচ্ছে। ডিএনএ পলিমারেজ এখানে বসে রয়েছে, ডিএনএ পলিমারেজ, ওকে, ও যাবে ডিএনএ পলিমারেজ এগোবে এই ডাইরেকশনে।
একদিকটা কি হচ্ছে, এবারে রেপ্লিকেশন ডাইরেকশনটাতে এদিকে যাচ্ছে, একদিকটা লিডিং স্ট্র্যান্ড হলো, এবারে অন্য দিকটা কি হয়ে গেল, ওখানে কি হলো, ছোট ছোট স্ট্র্যান্ড সিনথেসাইজ হলো, স্মল স্ট্র্যান্ড সিনথেসাইজ হলো, এন্ড দে আর, এটা যদি 5 প্রাইম থাকে তা এটা হবে 3 প্রাইম, 5 প্রাইম ডাইরেকশন, 5 প্রাইম 3 প্রাইম, 5 প্রাইম 3 প্রাইম, 5 প্রাইম 3 প্রাইম, মানে আফটার ইট হ্যাজ আনবাউন্ড আ লট, হ্যাঁ, একদিকটা তো ডাইরেক্ট এরকম রেপ্লিকেশন হচ্ছে, আরেক দিকে রেপ্লিকেশনটা কি হচ্ছে, এই ছোট ছোট 5 prime to 3 prime direction. This strand is known as lagging strand. এটা কি বুঝতে পেরেছো? ঠিক আছে, আরেকবার বুঝিয়ে দিচ্ছি। I am drawing the replication fork. 5 prime, 3 prime, 3 prime, 5 prime. ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। Now it is very easy. 5 prime, I mean this means say 5 prime to 3 prime. ঠিক আছে? Now on the other side, this directly 5 prime to 3 prime replication takes place. This is the leading strand. Okay, this is the leading strand. এটা ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। কিন্তু but the direction, the polymerase is moving in this direction, so the other strand is not replicated. Now this poses a problem because replication, DNA polymerase has got the capacity to replicate only in the 5 prime to 3 prime direction. So what happens, এখানে ছোট্ট ছোট্ট 5 prime to 3 prime, এখানে 5 5, এখানে 3, আরেকটা 5, আরেকটা 3, আরেকটা 5, আরেকটা 3, আরেকটা 5, আরেকটা 3 হচ্ছে, তার মানে কি হচ্ছে, এটা টুকরো টুকরো হচ্ছে, দে আর ফ্র্যাগমেন্টেড, তাই না? এটা বুঝতে পারছো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, এবার বুঝতে পারছি। only 5 prime to 3 prime করতে পারে, কিন্তু যে যাচ্ছে তো এদিকে, মানে হ্যাঁ, হ্যাঁ। 3 prime 5 prime হতো তাহলে এদিকে 3 prime 5 prime রেপ্লিকেশন হতো, কিন্তু হয় না, only 5 prime to 3 prime হয়। ডিএনএ পলিমারেজ, হ্যাঁ বলো। একটা 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম হলে আরেকটা 3 প্রাইম টু 5 প্রাইম, মানে অপোজিট হবে ডিএনএ রেপ্লিকেশন। হ্যাঁ, কিন্তু ওটা হতে পারে না, করতে পারে না ডিএনএ পলিমারেজ। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ। only 5 prime to 3 prime করতে পারে, তো যেহেতু এটা 5 prime to 3 prime, তো উল্টো দিকে এর হতে হবে, এর উল্টো দিকে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, এইদিকে যেতে পারবেই না, যতই সে চাক, হ্যাঁ, কিন্তু পারবে না। এদিকে যদি যে মানে সত্যি যদি হতো তাহলে এটা কি হতো, এটা হতো 3 প্রাইম টু 5 প্রাইম ডাইরেকশন, কিন্তু এটা পসিবল নয়। It is not possible. These fragments are known as Okazaki fragments. These fragments are known as Okazaki fragments. And পরবর্তী later when the replication is going on, there is an enzyme known as DNA ligase. তারা কি করে, এই দুটো এন্ড জুড়ে দেয়। তার আগে there are
Before ligase, there are other steps. These little gaps which are there, they are filled, end filling hai. They are end filled by an enzyme known as DNA polymerase 1. This was the first DNA polymerase. This is also known as the Kronberg enzyme. Roger Kronberg discovered this enzyme DNA polymerase 1. He thought that this is the DNA replication, but actually the real the one polymerase which is taking the replication in this direction is another DNA polymerase 3 actually. It was found out later. DNA pol 1 is known as the Kronberg enzyme because it was discovered. So basically what it does is it fills in these gaps. ছোট ছোট গ্যাপ আছে এটা ফিল করে দেয়। গ্যাপটা ফিল করলে হবে না তো, দুটো স্ট্র্যান্ড খোলা থাকে, সেই স্ট্র্যান্ডটা খোলা থাকে, ওটাকে জোড়ে হচ্ছে ডিএনএ লাইগেজ। সো whatever it is, whatever it be, leading strand five prime to 3 prime, it is fast, and the other strand is known as the lagging strand. And you find over here other strand is known as Okazaki fragment. তাহলে বুঝতে পারলে তো কোনটা লিডিং স্ট্র্যান্ড কোনটা ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড? হ্যাঁ স্যার। ওকে, তো স্যার মানে হেলিকেজ ওটাকে আনওয়াইন্ড করছে ডিএনএটাকে, আর পলিমারেজ ওই রেপ্লিকেশনটা চালাচ্ছে। এক্স্যাক্টলি। আর আরো আরো মাঝখানে অনেক কিছু আছে, এটা দিস ইজ দ্য নাটশেল, ইউ আর রাইট। আর তো ডিএনএ পলিমারেজ 1 আর 3 তো ডিএনএ পলিমারেজেরই তো মানে পার্ট তো নাকি না ভাগ? ডিএনএ পলিমারেজ আলাদা, ডিএনএ পল 1 আলাদা আছে, ডিএনএ পল 3 আলাদা আছে, ঠিক আছে, লাইগেজ আলাদা আছে। So these are separate enzymes, but this will form the DNA polymerase complex, or it is known as the replication complex or replication bubble. অনেক প্রোটিনস আর ইনভলভড। এবার আমরা ওই প্রোটিনটাতে যাচ্ছি, ঠিক আছে? ওকে, এবারে কি হচ্ছে, তো এটা আনওয়াইন্ড হলো, দিস হ্যাজ আনওয়াউন্ড, so there this is DNA helicase. Okay, for think about one side. Now think of your twisted or coiled a rubber band. A paktake you have just opened it like this to a coil you have just opened. Now you have to keep these strands separate. There are proteins known as single strand binding proteins. What they do is they keep these two strands separate. Now if you leave it, they will again join. Now this helicase, what it's doing, it's unwinding over here. পাকটাকে খুলতে খুলতে যাচ্ছে। এখন the moment it starts to unwind over here, tension is generated in this region. Okay, তুমি একটা দুটো সুতোকে তুমি গুটিয়ে পাকাও, and you try to open it after coiling two threads, try to open it. On the corners you will see a stress and tension being developed over here. This may lead to this DNA breakage. To relieve the stress, there is an enzyme known as DNA gyrase. It relieves the stress when it's
been in a coiled and twisted state. It is also known as topoisomerase. It relieves the stress. And gradually the unwinding starts to take place. It moves DNA. One is the leading strand, one is the lagging strand. এই হতে হতে চলে. This is the origin of replication. So this is how মানে এখানে DNA helicase, DNA gyrase is also known as topoisomerase 2. Topo 2 বলা হয় তাকে, topoisomerase 2 or gyrase. এবারে function of DNA helicase is an enzyme that unwinds the double helix by breaking the hydrogen bonds between complementary bases. And this is এই যে পাঁচটা দেখাচ্ছি 5 prime to 3 prime. হ্যাঁ, এখানে this is the leading strand. This is the first synthesized strand, second synthesized strand, third synthesized strand. এটা খুলছে. This is the lagging strand. And the SSB, single strand binding protein, it binds and it keeps the strands, keeps the strands separate. And then these fragments are known as Okazaki fragments. এবারে these gaps are filled by DNA polymerase. This is the DNA polymerase 1. Main replication, this replication is done by DNA polymerase 3. Gap filled by polymerase 1. End-fill করছে, এই ছোট ছোট গ্যাপ গুলো ফিল করছে. And then they are joined by the enzyme DNA ligase. The same thing. Now let us come. Before any replication starts, a RNA primer is added. তাহলে আবার হোয়াইট বোর্ডটা হাতে আমি খুলছি. So before the replication is starting over here, a primer sequence is added. Primer, RNA primer is added. To that RNA primer, on top of that, DNA polymerase extends on top of RNA primer. তার মানে this is the RNA primer. আর উল্টো দিকে on the other side you have several of these RNA primers attached. To that RNA primer,
you have this DNA being attached. Now, in the end, these RNA primers need to be removed. The RNA primers need to be removed. So they are removed by the enzyme known as primase. So these RNA primers, which you see as dark lines, they are removed by primase. And these gaps, and you find gaps over here. এবারে এই গ্যাপগুলোকে, these gaps are filled by DNA polymerase 1. The real replication is by DNA polymerase 3. একই জিনিস, DNA polymerase 1, what it also extends and fills the gap in the 5' to 3' direction. And after these gaps are filled, here the gaps are filled, still the strands are separated and they are joined by the enzyme known as DNA ligase. Clear? বুঝতে পারছো? বুঝতে পেরেছো? পলিমারেজ 3 টা কি বললেন একটু বলে দিন না। আসল রেপ্লিকেশনটা পলিমারেজ 3 করছে, 5' টু 3' এ টানছে, 3' টু 5', মানে 5' টু 3' ডাইরেকশনে আসল রেপ্লিকেশনটা তো ওটাই করছে। ডিএনএ পলিমারেজ 1 এর ফাংশনটা হচ্ছে এই যে গ্যাপগুলো, এই প্রাইমারগুলো যে বের করে দিয়েছে, এই গ্যাপগুলোকে ফিল করছে। এটা কি হচ্ছে, ডিএনএ পলিমারাইজ হচ্ছে এখানে। এটাই আগে ভেবেছিল এটাই অ্যাকচুয়াল এনজাইম, কিন্তু এটা অ্যাকচুয়াল এনজাইম নয়। ঠিক আছে, বুঝতে পারলে? হ্যাঁ স্যার। তো স্যার ওই ওকাজাকি ফ্র্যাগমেন্ট গুলোতে প্রথমে তো আরএনএ প্রাইমার গুলো না? হ্যাঁ, বলো বলো বলো। এই ওকাজাকি ফ্র্যাগমেন্ট গুলোতে প্রথমে আরএনএ প্রাইমার গুলো যখন লেগে থাকে তখন তো কোনো গ্যাপ থাকে না ওদের মধ্যে। যখন গ্যাপটা থাকে কিন্তু ওটা হচ্ছে যে কি বলতো, মানে যেরকম একটা নিউক্লিওটাইড আরেকটার সঙ্গে এরকম জোড়া থাকে, ওই যে ছবিটা যেটা দেখালাম, এরকম জোড়া থাকে না। ধরো ওইখানে কি থাকবে, এইখানে আরেকটা আলাদা এরকম থাকবে, লাইগেজ আবার এটাকে জুড়ে দেবে। বুঝতে পারলে তো? আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ এবার আচ্ছা, ঠিক ঠিক। খোলা থাকবে, মানে কোনো নিউক্লিওটাইড মিসিং নয় মাঝখানে, কিন্তু জিনিসটা জোড়া নেই। এটা যেরকম এখানে জোড়া আছে, এটা জোড়া থাকবে না তখন। ও ঠিক ঠিক। আচ্ছা, তো লাইগেজ জুড়ে দিল। লাইগেজের কাজটা কি হচ্ছে, এই দেখো, এই যে ডিএনএ স্ট্র্যান্ড 3'OH আর এদিকে 5', যে দুটো ডিএনএ মাঝখানটা, এই যে এটিপি খরচ করে কি করলো, ফসফোডাইএস্টার বন্ড তৈরি করে দিল একটা। বুঝতে পারলে? ওটাকে জুড়ে দিল ডিএনএ লাইগেজ। এটা ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। স্ট্র্যান্ডটাকে আর এই স্ট্র্যান্ডটাকে কি করলো লাইগেজ, মানে কারণ নিউক্লিওটাইড মিসিং নয়, নো নিউক্লিওটাইড ইজ নট মিসিং ওভার হিয়ার, বাট this 3' and this 5' OH phosphate, 3' OH and 5' phosphate are joined together to form the phosphodiester bond. আচ্ছা, এটা হচ্ছে পুরো রেপ্লিকেশনের গল্প। এগুলো these are actually what are the different units which are present and what is their function over there.
And polymerase 1 is the Kronberg enzyme. এটা জেনে রাখো। So this ends actually আজকের ক্লাসটাকে আমি এন্ড করলাম। আচ্ছা স্যার। বুঝতে পারলে এটা তাহলে আজকে আমি হ্যাঁ, স্যার। পাঠিয়ে দিয়েছি এটা। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখলাম, কালকেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এটা স্যার আজকে রেকর্ডিং। হ্যাঁ বলো, প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করো। হ্যাঁ স্যার, সোজা লাগলো আজকে, আরে নিজে পড়েছিলাম যখন খুব কঠিন লাগছিল। না, জিনিসটা খুব সোজা। এই নোটটা আগে পড়ো, এই নোটটাকে আমি সোজা করে করেছি। কোন বই থেকে পড়ছো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি সাজেস্ট করব ওই বইটা পড়বে তুমি। ওই স্যার অজয় পাল বলেছিলেন ওটাতেই আছে। কোনটা বলেছিলাম? অজয় পাল। অজয় পালটা পড়ো না, তোমাকে আই জেনেটিক্স, রাসেল। আচ্ছা, রাসেল তো আই ওটা জেনেটিক্স। হ্যাঁ, ওটা তো তোমাদের বইটা পিডিএফ পাওয়া যাবে? হ্যাঁ, আমি তোমার পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওটা রয়েছে। আচ্ছা আগে এই ঠিক নোটটা আছে। শেষ করো, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ঠিক আছে? তারপরে কম্পিটিটিভের জন্য রাসেল আই জেনেটিক্স, ও ওই আই জেনেটিক্স বাই রাসেল তোমাদের পাঠিয়ে দেবো বইটা। দ্যাট ইজ আ গুড বুক টু স্টাডি মলিকুলার বায়োলজি। অলদো জেনেটিক্স বলছে, বাট দ্যাটস আ বুক ফর মলিকুলার বায়োলজি। জেনেটিক্স তোমাদের নেক্সট সেমিস্টারে আছে, ওটা কিছু নেই বইটার মধ্যে। দ্যাট ইজ দ্য পার্ট অফ ইট। ঠিক আছে তাহলে আজকে রাখি তাহলে। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে, গুড নাইট স্যার। গুড নাইট। গুড